Hello all, good evening. Welcome to day 12 DSA. So guys, till yesterday we have seen about binary trees, stacks, queues and all, right? So let's get started with some complex problems. Today, binary search we will try to focus on a little bit complex problem. We will see like how to solve and how to identify the pattern and then ela solve cheyali. We'll try to understand without code first and then we'll try to code in both Java and Python today. Okay? So let me share my screen. Now, let's try to solve a medium level problem today. So here, and the problem is binary tree level order traversal. So what is this level order traversal? First, let's try to understand the question and then we'll discuss on top of it. ఆ తర్వాత ఆ solution ఎలా identify చేయాలి, how to solve the problem, everything we'll do step by step. First, given the root of a binary tree, return the level order traversal of its nodes and from left to right, level by level. Let's see some example. ఇది మనకి ఇచ్చిన ట్రీ. Root node is 3 and 3 కి we have two nodes which are 9 and 20 and for 20 we have 15 and 7. Now ఇలాంటి output input ఇచ్చినప్పుడు we should be able to return something like this. It is a list of lists, array of arrays basically. So now here we are going to first see we have one item which is 3, right? So when we say 3, which is the root element, ఇది ఏ లెవెల్లో ఉంది చెప్పండి. లెట్స్ సే ఇది ఫస్ట్ లెవెల్, సెకండ్ లెవెల్, థర్డ్ లెవెల్ అనుకోండి. క్యాన్ వి కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ లెవెల్ 1? లెవెల్ 1లో ఉన్న నోడ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది 3, రైట్? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టూ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ లెవెల్ 2, 9 and 20. ఆ తర్వాత లెవెల్ 3లో ఉన్న 15 and 7 అని వచ్చాయి. సో నా దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లెవెల్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్. దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? BFS and DFS అని చెప్పి we have explored, right? సో అందులో which one is this? BFS or DFS? ఒక్కొక్క లెవెల్ క్రాస్ చేస్తూ వెళ్తున్నామా లేదా మొత్తం డెప్త్లోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్కటి ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామా? We are using BFS, breadth first search. So we are going to understand how this kind of problems we have to solve. And ఇవి సాల్వ్ చేయాలంటే మనం ఇప్పటి వరకు యూజ్ చేసిన రికర్షన్ వర్క్ అవుతుందా or do we need anything else? We'll try to understand those kind of things. We'll take one more example. Example 2. Only ఒకటే నోడ్ ఇచ్చారు. So we have only one level, 1. If there are no nodes, it is empty, right? And we have to know the constraints also. The number of nodes in the tree is in the range of 0 to 2000. అంటే మనకి maximum 2000 కంటే ఎక్కువ నోడ్స్ రావు and minimum is 0. నెక్స్ట్ ఆ నోడ్లో ఉండే వాల్యూ కూడా చూడండి. ఇట్ క్యాన్ బి బిట్వీన్ -1000 to 1000. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఒక వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 1000 ఆర్ లెస్ దాన్ -1000 వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ద క్వశ్చన్. నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో ఫస్ట్, షుడ్ వి స్టార్ట్ విత్ కోడ్ ఆర్ షుడ్ వి స్టార్ట్ విత్ పేపర్ అండ్ పెన్? We have to start with paper and pen, right? So let's go. So first, let's try to take one example and then solve that example without seeing the code, right? Yeah. So first, let's take one example. Okay, tree తీసుకుందాం. Shall we take 3 levels?
Okay. So now, how many items do we have? Total number of nodes ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? We have 7 nodes. What should be the output? ఇలాంటి ట్రీ మనకి ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలి? Let's try to first figure it out. First one, we are going to write ముందు మనకు కావాల్సిన ఒక లిస్ట్ కాబట్టి ఒక లిస్ట్ పెట్టాను. అండ్ దెన్ ఇన్సైడ్ ద లిస్ట్ వాట్ షుడ్ వి డూ? ఫస్ట్ లెవెల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక దగ్గర రాయాలి. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఐటమ్? ఫస్ట్ లెవెల్లో హౌ మెనీ ఐటమ్స్ డూ వీ హ్యావ్? వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఐటమ్. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఐటమ్? 20. నెక్స్ట్ సెకండ్ లెవెల్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? వీ హ్యావ్ 2 items. వాట్ ఆర్ దోస్ ఐటమ్స్? 10, 30. నెక్స్ట్ థర్డ్ లెవెల్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మనకి? We have 5, 15, 25, 35. So overall 4 items, right? Right. So now this should be the output. Am I right? So this is the output that we are going to look at. Now, ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ రావాలంటే ఎలా చేయాలి? How should we solve it? That we need to think. Now, this is not an array or something, right? This is a linked list kind of thing, or this is a tree basically. Every node has 2 nodes. For example, if you don't have this node, let's say if you don't have this node, can you navigate to 10 and 30? మన దగ్గర 20 అనే నోడ్ లేదనుకోండి, can we navigate to 10 and 30? It is not possible, right? So ఒకవేళ 20 ఉంది, then we will get 20 అండ్ 20లో ఉన్న లెఫ్ట్ ఏంటి? 10. తర్వాత 10 కంటే కిందికి వెళ్తున్నామా, ఆర్ ఆర్ వి స్టాపింగ్ ఎట్ 10? We are stopping at 10 and we are moving to the right one, right? So 10, 30. Now మీరు ఒక్కసారి 10ని స్కిప్ చేసి 30కి వెళ్ళారంటే, ఈజ్ దేర్ ఎనీ వే త్రూ విచ్ వీ కెన్ రీచ్ టు ద బాటమ్ ఎలిమెంట్స్? ఈ ఎలిమెంట్స్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతామా 10ని స్కిప్ చేసి? ఇఫ్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్, it is not possible, right? Because if you want to go to the children, you need parent class for sure. Parent class లేకపోతే you cannot go to the bottom level. But అలాగని మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి కిందికి వెళ్ళారనుకోండి, ఫస్ట్ కిందికి వెళ్తే 5 ముందు ప్రింట్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ రైట్. సో కిందికి వెళ్ళకూడదు, అట్ ద సేమ్ టైం స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్కి కూడా వెళ్ళకూడదు. సో వాట్ షుడ్ బి డూ నౌ? హౌ షుడ్ బి సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? మనకి లెవెల్ బై లెవెల్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ లెవెల్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, ఒకటే ఐటమ్ ఉంది కాబట్టి వీ విల్ యాడ్ ఇట్, ఫైన్. సెకండ్ లెవెల్లో దీన్ని లెఫ్ట్ దీన్ని రైట్ తీసుకుంటాము, విచ్ ఈజ్ ఓకే. బట్ లెవెల్స్ పెరిగే కొద్దీ ఈ కాంప్లెక్సిటీ మనకి పెరుగుతూ ఉంటుంది. బికాస్ మీరు 10ని ప్రాపర్గా ప్రాసెస్ చేయకుండా 30కి వెళ్ళిపోతే 10 చిల్డ్రన్ ఇంకా మీకు ఎప్పటికీ మళ్ళీ రావు, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ బైపాస్డ్. ఇది బైపాస్ అవ్వకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం దీని చిల్డ్రన్ మీద ఇమీడియట్గా ప్రాసెస్ జరగకూడదు. దెర్ ఆర్ 2 కండిషన్స్ హియర్, రైట్? ఒకటి బైపాస్ అవ్వకూడదు, అట్ ద సేమ్ టైం దాని చిల్డ్రన్ మీద ప్రాసెస్ కూడా జరగకూడదు. సో వాట్ షుడ్ వీ డూ నౌ? అండ్ వీటి చిల్డ్రన్ మీద ఎప్పుడు ప్రాసెస్ జరగాలి? వెన్ షుడ్ బి ప్రాసెస్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ 10? వెన్ దిస్ కంప్లీట్ లెవెల్ ఈజ్ ఫినిష్డ్, right? When this complete level is finished, then only we should go to the next level. So we have some kind of mechanism here. First thing enti, we want to process the children of 10. So definitely naku 10 node ane object kavali for sure, right? But at the same time I don't want to do it right now. So what should we do? We have to store it in some temporary place. Yes, Geeta, we are going to use it. So we have to store it in some temporary place, right? Next, alage 30 kuda. 30 mundu process avala, children mundu process avala.
30 or children? First 30 ప్రాసెస్ అవ్వాలి. 30 అయిన తర్వాత ఈ చిల్డ్రన్ ముందు ప్రాసెస్ అవ్వాలా, 10 చిల్డ్రన్ ముందు ప్రాసెస్ అవ్వాలా? 10 చిల్డ్రన్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా వీ హ్యావ్ సర్టన్ కండిషన్స్. 30 ప్రాసెస్ అవ్వాలి కానీ చిల్డ్రన్ ప్రాసెస్ అవ్వకూడదు. చిల్డ్రన్ ఎప్పుడు ప్రాసెస్ అవ్వాలి? ఈ లెవెల్లో ఉన్న మిగిలిన అన్ని నోట్స్ యొక్క చిల్డ్రన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ గెట్ ప్రాసెస్డ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ సమ్ డేటా టెంపరీగా మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ చేయాలి. షాల్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు డూ దట్? నౌ లెట్స్ సే ఫస్ట్ నోట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు 20th node, right? 20th node we have to process it. 20th node ni process cheyali. 20th node ni process cheyadalo do we have any problem? We don't have any problem. 20th node is okay, so keep it aside. Next, what should we do? And 20th node ni process chesaru అయిపోయింది. దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా మనకి? Do we need to store 20? మనం 20th నోడ్లోనే ఉన్నాం, సో వీ డోంట్ నీడ్ టు స్టోర్ 20 ఆల్సో, రైట్? సో 20ని పక్కకు పెట్టేయండి. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వీ డూ? వీ హ్యావ్ టు గో టు బోత్ ద చిల్డ్రన్ 10 అండ్ 30, రైట్? లెఫ్ట్ రైట్ రెండు చిల్డ్రన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాట్ షుడ్ వీ డూ? వాట్ షుడ్ వీ డూ? లెఫ్ట్ నోడ్కి వెళ్ళాము, రైట్ నోడ్కి వెళ్ళాము. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? There are two things here. Now this is level 2, right? ఇక్కడ పైన level 1 which is over. Now this is level 2. Level 2 లో ఈ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ మనకి అవుట్పుట్లోకి స్టోర్ చేసుకోవాలా? సో ఒకటేమో స్టోర్ ఫర్ అవుట్పుట్. దిస్ ఈజ్ వన్ టాస్క్. వాట్ ఈస్ ద అదర్ టాస్క్? store for child processing, రైట్? ఒకటేమో అవుట్పుట్ కోసం స్టోర్ చేసేసేయాలి, అవుట్పుట్కి పంపించేదానికి. ఇంకొక దగ్గర ఏంటి? ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా అదే ఆర్డర్లో ఫస్ట్ 10 చిల్డ్రన్ ప్రాసెస్ చేయాలి, తర్వాత 30 చిల్డ్రన్ ప్రాసెస్ చేయాలి. సో దానికోసం కూడా వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్, రైట్? నా ఇప్పుడు సిన్స్ వీ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ దీస్ ఆర్ బీయింగ్ స్టోర్డ్ ఎట్ సమ్ టెంపరరీ ప్లేస్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ టెంపరీ ప్లేస్లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఒక్కొక్కటి తీసుకొని వీటి చిల్డ్రన్ని తెచ్చుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ 10? చిల్డ్రన్ ఆఫ్ 10 ఏంటి చెప్పండి? 5 and 15. నెక్స్ట్ అలాగే 30కి చిల్డ్రన్ ఎవరెవరు? 25, 35. Now here also we have a similar thing. First you have to do two things again ikkada kuda. What are those two? Output kosam store cheyali, child processing kosam store cheyali, right? So now ila we have to keep doing it continuously until all the levels are completely done, right? Ila cheste manaku vache output ela vastundi? This is one level, this is one level, this is one level, right? అలా కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉంటుంది. మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చిందో చూడండి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు వన్ లెవెల్, అందులో ఉన్న చిల్డ్రన్ అందరినీ తెచ్చుకుంటున్నాము, డన్. అండ్ దెన్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఫర్ అవుట్పుట్, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము? వీటిని ఇంకొక దగ్గర కూడా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము. ఫర్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఆ ఇంకొక దగ్గర స్టోర్ చేసుకునేది ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఐటెం యొక్క చిల్డ్రన్ మళ్ళీ తెచ్చుకోవడానికి. దీస్ ఆర్ 2 చిల్డ్రన్, రైట్? మళ్ళీ దీని చిల్డ్రన్ ఇలా తెచ్చుకొని వాటిని మళ్ళీ ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇప్పుడు 3 లెవెల్స్ అయిపోయాయి, లెట్స్ అజ్యూమ్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ చిల్డ్రన్ అనుకుందాం. ఇక్కడ 28, 32. What will happen in the next level? How many levels do we have in the tree now? We have total 4 levels, right? This is 4th level. Now 4th level ki em avutundi? 5 ki ఏమైనా children unda అని చూస్తుంది. Do we have any children for 5? We don't have. 15 ki children unnara? No. 25? Yes. So you'll get both the children, 28
32 and then మళ్ళీ 35కి ఎవరైనా ఉన్నారా? నో. సో ఇక్కడతో వీఆర్ డన్. అండ్ దెన్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనం 2 parts చేయాలి. వన్ ఈజ్ ఫర్ అవుట్పుట్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్, రైట్? అండ్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు కూడా చూడండి, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక లిస్ట్ వచ్చింది. ఈ లిస్ట్ అంతా ఏం చేస్తున్నాము, ఒక్కొక్క ఐటెం తీసుకుంటున్నాము, రైట్? ఈ ఐటెం తీసుకుంటున్నాము అండ్ దెన్ దీని చిల్డ్రన్ని తెచ్చుకుంటున్నాము. సో ఇది దీని ప్రాసెసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డూ వి నీడ్ దిస్ ఐటమ్ ఎనీమోర్? We don't need it. So can we remove this? Once the processing is done, we can remove this, right? Alage 15 తీసుకున్నారు, చెక్ చేశారు, there are no elements. Do we need this? We don't need. So now if you try to see ఈ ప్యాటర్న్ ఒక అరేలో మనం ఎప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము, ఎప్పుడు డిలీట్ చేస్తున్నాము? ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసింది ఫస్ట్ డిలీట్ చేస్తున్నామా? లాస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసింది ఫస్ట్ డిలీట్ చేస్తున్నామా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం 10 తీసుకున్నప్పుడు 5, 15 వచ్చాయి, 30 తీసుకున్నప్పుడు 25, 35 వచ్చాయి. దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్, రైట్? ఇందులో ఫస్ట్ ఏ ఐటమ్ ఇన్సర్ట్ అయింది? ఫస్ట్ ఐటమ్ వాస్ 5, రైట్? దిస్ ఈస్ 1, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్. అండ్ ఫస్ట్ ఏ ఐటమ్ డిలీట్ చేస్తున్నా నేను? ఫస్ట్ ఐటమ్, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ first in, first out. Which data structure should we use? We are using FIFO, right? FIFO ki what do we call it? We call it as Q. We have to use Q. And ee Q deniki use cheyali? Storing for output or storing for child processing? క్యూని మనం అవుట్పుట్ కోసం స్టోర్ చేయాలా, చైల్డ్ ప్రాసెసింగ్ కోసం స్టోర్ చేయాలా? అవుట్పుట్లో మనం ఎటువంటి ఐటమ్స్ డిలీట్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫోకస్డ్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫర్ ద చైల్డ్ ప్రాసెసింగ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు రైట్ కోడ్ ఫర్ దిస్ అండ్ దెన్ విల్ ట్రై టు అనలైజ్ హౌ టు రైట్ ఇట్. ఆ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ పైథాన్లో ఎలా రాయాలి? We will do it in both Java and Python. Okay. So ikkada manam ఏవి యూజ్ చేస్తున్నాము? We are using a tree, we are using a queue and we are using a list also output kosam, right? So let's go into the code. Now మనం already code anta question anta చూసాము. Let's get into the code. Already మనకి ఇక్కడ ట్రీ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇచ్చారు, ట్రీ నోడ్ అని ఇచ్చారు and the value is val. So let's get started with the ఫస్ట్ థింగ్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? అవుట్పుట్, విచ్ ఈస్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్. లిస్ట్ అంటే కెన్ వి యూజ్ అరే లిస్ట్? సో లెట్ మీ క్రియేట్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద లెవెల్స్. అండ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్, షుడ్ వి గివ్ జస్ట్ సమ్ ర్యాండమ్ నేమ్ ఆర్ షుడ్ వి గివ్ అ బెటర్ నేమ్? లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ అ బెటర్ నేమ్ విచ్ says levels. Is that okay? New array list. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్లో ఏం స్టోర్ చేస్తున్నాము? వీఆర్ స్టోరింగ్ మల్టిపుల్ లిస్ట్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ లిస్ట్. అంటే లెవెల్స్ అనేది ఒక లిస్ట్, ఆ లిస్టులో ప్రతి ఒక్క లెవెల్ కూడా మళ్ళీ ఇంకొక లిస్ట్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లెట్స్ గో విత్ ప్రైమరీ యూస్ కేస్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇఫ్ రూట్ ఒకవేళ నల్ అయితే వాట్ షుడ్ బి రిటర్న్? వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ అన్ ఎంప్టీ లిస్ట్, రైట్? ఈస్ దిస్ అన్ ఎంప్టీ లిస్ట్ నా? just create చేశాను, we did not add anything, right? So I'm just going to return that only, return levels. Done. Now ఒకవేళ రూట్ నల్ కాదు, we got some element, what should we do? మనం ఏదైతే క్యూ మెకానిజం యూజ్ చేసామో ఆ క్యూ వాడాలి అంటే we need what is it, like some kind of data structure, right? So now ఇప్పుడు క్యూ అంటే ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ వాడాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ జావా, do you want to see it? I'm just searching for queue in Java. మీకు ఇక్కడ Oracle Help Center కనపడుతుంది చూడండి. Oracle Help Center ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే Java is owned by Oracle కాబట్టి documentation will be much better at Oracle website only.
So just go into this queue and now see which class we need to use. This is an interface. Can we use an interface directly? We cannot use. We have to use a concrete class, right? So ఈ క్యూ అనే మెకానిజంని ఎవరైనా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో చూద్దాం. దాంట్లో we can pick one particular element. Here you can see all known implementing classes. Abstract queue, array blocking queue, array d queue, concurrent linked queue. ఇలా there are a lot of things. దీంట్లో మనకు తెలిసినది ఏదైనా ఉందా చూడండి ఒకసారి. Abstract queue లేదు, array blocking queue no, array d queue we haven't used it, delay queue, concurrent linked queue, linked blocking queue, we have something called linked list. Linked list లో కూడా queue mechanism ని utilize చేశారు and they have added those methods. Can we use linked list? Is it easy? So simple గా we can just use linked list. Linked list ఎలా వాడాలి? On the left side, first you need to create the interface object, right? Queue. And దీంట్లో మనం ఏం స్టోర్ చేస్తున్నాము? We wanted to store the complete node information. So tree node. And then I'll give some name for that. Next, what should we do? Right side, we have to use the linked list, which is new linked list. This is a concrete implementation. Right side, మనం linked list యూజ్ చేసాం కాబట్టి linked list implementation ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే we can make use of that. Now, మనం ఇప్పుడు ప్రతి నోడ్కి we thought of adding it into two different places, right? ఒకటేమో into the result output, ఇంకొకటేమో in this queue, right? So now let's start with root node itself. Root ని దాంట్లోకి యాడ్ చేద్దాం. Spelling mistake, let me fix it. Yes. Now queue లోకి యాడ్ చేయాలంటే you can simply call add method. Add, and I'm passing the root node, which is the parent one basically. Okay. Now I wanted to repeat this process. ఈ ప్రాసెస్ నేను ఎప్పటి వరకు వెళ్ళాలి అంటే నా దగ్గర ఇంకా ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎటువంటి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ లేవు అనేంత వరకు ఐ హ్యావ్ టు కీప్ గోయింగ్ ఇట్, రైట్? నా దగ్గర ఒకవేళ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, ఐ హ్యావ్ టు స్టిల్ ప్రాసెస్ ఇట్. సో అందుకని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ అ లూప్ విచ్ సేస్ వైల్ క్యూ డాట్ ఈజ్ ఎంటీ. ఎంటీ అయ్యేంత వరకు చేయాలా, ఎంటీ అవ్వకుండా ఉన్నంతసేపు చేయాలా? We have to do this until queue becomes empty. అంటే queue not empty అని చెక్ చేస్తున్నాము. If queue has any element, which means already child nodes ఏవో ఉన్నాయి ఇంకా ప్రాసెస్ చేయాల్సినవి, so it has to go inside the loop. Now inside the loop what should we do? Now you have a queue. ఆ queue లో మీకు you can have one element, you can have two elements, you can have four elements, or you can have 10 elements. So what should we do inside this queue now? ప్రతి లెవెల్లో మనకి ఒక లిస్ట్ కావాలి, రైట్? అవుట్పుట్కి పంపించడానికి. ఇక్కడ చూడండి, లెవెల్స్ అన్నది లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్. సో ఈ లిస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలా ప్రతి లెవెల్కి యాడ్ చేయడానికి. సో లెట్స్ క్రియేట్ ఏ లిస్ట్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్, లెట్స్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లెవెల్. న్యూ అరే లిస్ట్. డన్. ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ అయింది. నౌ ఈ క్యూలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నది నాకు తెలుస్తుందా చెప్పండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ ఎట్ లెవెల్ 2. లెవెల్ 2లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? లెవెల్ 2లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 2. అదే లెవెల్ 3లో వీ హ్యావ్ 4 ఎలిమెంట్స్, రైట్? అదే లెవెల్ 4కి వెళ్తే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ హియర్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ట్రీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ సమ్ ఫార్ములా ఆర్ సంథింగ్, రైట్? సో మనం ఆ లెవెల్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఆ క్యూకి యాడ్ చేసామో అంతసేపు అది రిపీట్ చేయాలి. నా అలాంటప్పుడు కెన్ ఐ జస్ట్ యూస్ క్యూ డాట్ సైజ్? ఆ లెవెల్కి ఎంత సైజ్ ఉందో లెట్స్ ట్రై టు క్యాల్కులేట్ దట్ ఫస్ట్. ఇంట్ లెవెల్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూలో ఒక మెథడ్ ఉంది సైజ్ అని. వీ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ యూస్ దట్. వాట్ విల్ ఇట్ గివ్ అస్? ఈ లెవెల్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, దట్ వీ విల్ గెట్ టు నో. వన్స్ యూ గెట్ టు నో దట్ మనం అన్నిసార్లు ఇటరేట్ చేయొచ్చు, రైట్? అండ్ ఇటరేట్ దేనికి చేస్తున్నాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ టైమ్స్ షుడ్ ఐ డూ అ ఇటరేషన్?
లూప్లో నేను ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి? I have to go for 10 once, I have to go for 30 once. So 2 times. అదే 4 ఉంటే 4 times, right? So I'm going to simply write a for loop. For int I equal to 0 నుంచి ఎక్కడి వరకు? Till the level size, అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ వరకు. Done. And then I plus plus. Now inside this, అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఎలిమెంట్ దగ్గర ఉన్నాను. What should we do? క్యూలోంచి ఆ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసేయచ్చా నేను? I can get this element and add it to the list. Can I do that? So let me get that element first. ఆ ట్రీ నోడ్ని తెచ్చుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు చైల్డ్ ఎలిమెంట్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం అనమాట బేసిక్గా. నోడ్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ కాల్ ఇట్ క్యూ. క్యూలో మనం వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్, రైట్? రిమూవ్ చేస్తే ఏ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ బయటకు వస్తుంది? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్? whatever the element that you have inserted for the first time, అది మీకు బయటకు వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ నోడ్ని వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఫర్ అవుట్పుట్ ఆల్సో, రైట్? అవుట్పుట్కి పంపించాలంటే దేంట్లో యాడ్ చేయాలి? హియర్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ లెవెల్ థింగ్, రైట్? సో సింప్లీ లెవెల్ డాట్ యాడ్, అండ్ మనం నోడ్ని యాడ్ చేస్తున్నామా, నోడ్లో ఉన్న వాల్యూని యాడ్ చేయాలా? వీ హ్యావ్ టు యాడ్ వాల్యూ. నోడ్ డాట్ వాల్యూ. డన్. నా ఆ నోడ్ వాల్యూని యాడ్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఈ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు దీని చిల్డ్రన్ని క్యూలోకి యాడ్ చేయాలి, రైట్? సో హౌ టు డూ దట్? అసలు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఉందా లేదా, రైట్ చైల్డ్ ఉందా లేదా? యూ నీడ్ టు చెక్ దట్, రైట్? నోడ్ డాట్ లెఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. నోడ్ డాట్ లెఫ్ట్ నల్ కాకపోతేనే మీరు క్యూలోకి యాడ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ యూ షుడ్ నాట్ యాడ్, రైట్? క్యూ డాట్ యాడ్ నోడ్ డాట్ లెఫ్ట్. నా అదే నేను సేమ్ థింగ్ రైట్కి చేయాలంటే ఏం చేయాలి? రిపీట్ నోడ్ డాట్ రైట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. డన్. అగైన్ యాడ్ ఇట్ టు క్యూ. నోడ్ డాట్ రైట్. డన్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సో ఇలా కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. నా లెట్స్ సే నా ఈ రో మొత్తం అయిపోయింది, అంటే ఫర్ లూప్ అయిపోయింది. వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ ఇన్ టు అవుట్పుట్, రైట్? అవుట్పుట్లోకి యాడ్ చేయాలి దీన్ని. సో అవుట్పుట్ ఎక్కడుంది? దిస్ ఈస్ ద లెవెల్స్. ఈ లెవెల్స్లోకి ఈ టోటల్ ఇటరేషన్లో మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏదైతే లెవెల్ ఉందో ఆ లెవెల్ని యాడ్ చేయాలి. సో సింప్లీ కాల్ లెవెల్స్ డాట్ యాడ్ లెవెల్. డన్. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వి డూ? వీఆర్ డన్. వైల్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చాము. ఎప్పుడు వస్తాము? వెన్ క్యూ ఈజ్ ఎంప్టీ, వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నోడ్, ఇంకా ప్రాసెస్ చేయడానికి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ చిల్డ్రన్. సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ సింప్లీ రిటర్న్ లెవెల్స్. లెవెల్స్లో మనకి అన్ని లెవెల్స్, అట్ ఆల్ లెవెల్స్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్, రైట్? నౌ లెట్స్ ట్రై టు రన్ దిస్. Yeah guys, so now we have seen a level order traversal problem, right? So we will try to see a similar problem. For example, yeah. Okay, now let's try to understand it. Another problem, same ilage level order traversal edaithe undo ilantide we have another problem. Binary tree level order traversal 2. So let's try to understand this problem, and ee problem ki manam ippadi varaku chesina problem ki unna relation enti anadi we try to understand it. Okay, so the tree is same, right? We have 3, 9, 20, 15, 7. Now what are they trying to say? Given the root of a binary tree, return the bottom up level order traversal of its nodes. So basically from left to right and bottom to up. See the output now. Previous ఏంటి మనకి ఫస్ట్ 3 వచ్చింది, తర్వాత 9, 20 and then 15, 7. Now see the output. How is it? First 15, 7, which is the bottom level, and then we got 9 and 20.
next level, and then we got 3, which is a top level. So previous problem ki, is there any relation? Same BFS use చేస్తున్నారు, but there is a small change. What is that? We are going to the bottom first completely, and then ఆ తర్వాత next level కి వస్తున్నాం. ఆ తర్వాత we are going to the next level again. So ఇలా like we are going level by level. ఇంతకుముందు టాప్ టు బాటమ్ వచ్చాము, ఇప్పుడు బాటమ్ టు అప్ వెళ్ళాలి. Now if you try to see this pattern, ఇలాంటి ప్యాటర్నే మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్కి విల్ ట్రై టు రైట్ ఇట్. ఈ ట్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ ట్రీ? ఫస్ట్ we have a list, and అందులో ఫస్ట్ ఏ లెవెల్ వస్తాయి చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ దట్ we will get? We will get 5, 15, 25, 35, right? And then next ఏ లెవెల్ వస్తాయి? 10, 30, and then 20, right? So now what is the relation between this pattern and this pattern? Same elements order reverse అయింది, right? సో మనం ఇంతకుముందు ఈ అవుట్పుట్ వచ్చేంత వరకు సేమ్ అలాగే చేసి లాస్ట్లో ఇఫ్ యూ జస్ట్ రివర్స్ దిస్ లిస్ట్ విల్ బి డూ వి గెట్ దిస్ అవుట్పుట్? మొత్తం సేమ్, డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. వన్స్ జస్ట్ బిఫోర్ రిటర్నింగ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ రివర్స్ ద లిస్ట్, మన వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుందా? వాట్ యూ థింక్? లిస్ట్ రివర్స్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఐటమ్ 20 ఉంది, విచ్ విల్ గో టు ద లాస్ట్, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఐటమ్ లాస్ట్ బట్ 1 అవుతుంది. లాస్ట్ ఐటమ్ విల్ బికమ్ ఫస్ట్. లాస్ట్ ఐటమ్ ఏంటి? 5, 15, 25, 35, and it has come here into the first position, right? Am I right, guys? సో ఒకవేళ మనకి రివర్స్ ఆర్డర్ కావాలంటే వాట్ షుడ్ వి డూ? యూ డోంట్ నీడ్ టు సాల్వ్ ఎవ్రీథింగ్ అగైన్. ప్రీవియస్గా మనం ఏదైతే సాల్వ్ చేసామో జస్ట్ ఫాలో ద సేమ్ అప్రోచ్. లాస్ట్లో we can do one small magic which will reverse the complete output, right? So let's try to make that change. I'm just going to copy the code which we have already done. And then paste it here. Now, దీంట్లో instead of returning, what should we do? We just have to do one small step here, right? What is that? Reverse the list, which is levels. Levels list ni manam reverse చేసామనుకోండి, our work will be done, right? Now, how to reverse a particular list? Specific array list undi. How to do that? So just check if you have any method first. List lo direct ga manaki emana reverse అని ఉందా? Levels dot. Okay. Here we don't get the suggestions. So basically, if you are using any editor, you can see whether you have any method called reverse. Usually list lo manaki reverse ane method undadu. For reverse kind of thing, we have a side utility. Now you can see ఇవి యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అన్నది కూడా we will discuss. You can see here, right? Collections dot reverse. అలాగే మీకు ఒక లిస్ట్ ఉంది, ఆ లిస్ట్ని చేయాలనుకోండి, యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ ఆల్ ద కోడ్. యూ కెన్ సింప్లీ సే కలెక్షన్స్ డాట్ సార్ట్. కలెక్షన్స్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్. దిస్ ప్యాకేజ్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ యూటిలిటీ మెథడ్స్. అంటే మనం రెగ్యులర్గా వాడేవి ఉంటాయో ఆల్ దోస్ మెథడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్, క్లాస్ కలెక్షన్స్. సో నౌ వీ కెన్ సింప్లీ సే collections dot reverse, and we need to pass the object which is levels. Done. Let's see our luck. ఇప్పుడు రన్ అవుతుందేమో చూద్దాము. సో జస్ట్ మనం అది రివర్స్ చేయడం వల్ల అవర్ లాజిక్ ఫర్ దిస్ న్యూ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ డన్.
Okay, it is still running, so it takes a good amount of time. Let it. Yeah, it is accepted. Now let's try to submit this. ఇది కరెక్ట్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. ఇంకేమైనా కార్నర్ కేసెస్ ఫెయిల్ అవుతాయా? We can just check that. For some reason, lead code is very slow today. Yeah. So guys, let it happen. Meanwhile, we will discuss this. Now, if you have to implement a similar solution in Python, is it will it be difficult or will it be easy? పైథాన్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు లైక్ మనం ఎక్కువ కోడ్ని చేంజెస్ చేస్తామా చెప్పండి? డూ యూ మేక్ హ్యూజ్ చేంజెస్? Python అయినా జావా అయినా లాజిక్ రిమైన్స్ సేమ్, రైట్? సో షాల్ యూ ట్రై టు జస్ట్ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ పైథాన్? ఇక్కడ మనం జావాలో కోడ్ రాసాం. ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ లెట్స్ ట్రై టు గో అండ్ డూ ఇట్ ఇన్ పైథాన్ అండ్ వీ విల్ సీ హౌ విల్ ఇట్ వర్క్. Go to Python. Yeah. Now పైథాన్లో డిఫాల్ట్గా మనకి ఇచ్చిన కోడ్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఇచ్చారు. దెర్ ఈస్ వన్ క్లాస్ అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మెథడ్. దాంట్లో మనకి పైథాన్లో అవుట్పుట్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయరు కాబట్టి దే హ్యావ్ జస్ట్ గివెన్ ఇట్ యాజ్ ఎ కమెంట్. రూట్ అంటేనేమో ట్రీ నోడ్ ఇలా ఉంటుంది అండ్ అవుట్పుట్ ఈస్ లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్. Now let's try to see how we can actually write Python code with the same logic. First ఏం చేసాం చూడండి, we have created a list of list which is levels. Python లో it is not that complex, it's simply levels is equal to empty. That's it. ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ what should we do? We are checking whether if root is empty or not. So if root is జావాలో అయితే నల్, ఇన్ పైథాన్ ఇట్ ఈస్ నన్. ఒకవేళ రూట్ నన్ అయితే వాట్ షుడ్ బి రిటర్న్? రిటర్న్ లెవెల్స్. డన్. నెక్స్ట్ we have created a queue. In Python we have a dq. So you can simply say object name is queue equal to dq. dq అంటే డబుల్ ఎండెడ్ queue. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ క్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్. మనం జావాలో లింక్డ్ లిస్ట్ ఎలా వాడామో అలాగే పైథాన్లో యూ కెన్ యూజ్ dq. అండ్ దెన్ డిఫాల్ట్గా మనం ఏమైనా ఐటమ్ యాడ్ చేయాలా క్యూలోకి? వీ హ్యావ్ యాడెడ్ రూట్, రైట్? సో ఇక్కడ వైల్ క్రియేటింగ్ dq ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ యాడ్ ఎ రూట్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూ కెన్ పాస్ ద ఎలిమెంట్, ఇట్ విల్ యాడ్ ఇట్ టు ద క్యూ. డన్. సో క్యూలోకి ఎలిమెంట్ కూడా యాడ్ చేసేసాను. వాట్ నెక్స్ట్? వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ క్యూ ఈజ్ ఎంటీ ఆర్ నాట్. మనం వైల్ లూప్ ఎప్పటి వరకు రిపీట్ చేయాలి? అంటిల్ క్యూ బికమ్స్ ఎంటీ. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ సింప్లర్. While Q, that's it. While Q అన్నారంటే క్యూలో ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వి డూ ఇన్సైడ్? లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ లెవెల్ క్రియేట్ చేశాను, రైట్? సో సింప్లీ సే లెవెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ. ఇక్కడ కూడా ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ లెవెల్ సైజ్. హౌ టు గెట్ దిస్ లెవెల్ సైజ్? క్యూ మనం క్యూ అయితే కనుక సైజ్ తెచ్చుకున్నాము, రైట్? సో హౌ డు వి గెట్ దిస్ లెవెల్ సైజ్ ఇన్ పైథాన్? పైథాన్లో we don't have a method inside the queue. What we need to do is, let me create a variable level underscore size, and here we use something called len. Len అనేది ఒక ఫంక్షన్. We have to pass the object. మీరు దేని సైజ్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ పంపించాలి. డన్. ఐఎమ్ పాసింగ్ క్యూ. సో క్యూ ఎంత సైజ్ ఉంటే ఆ సైజ్ నాకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ ఫర్ లూప్. నా ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ లూప్ హియర్, జావాలో ఫర్ లూప్ ఏంటి? మనం i ఈక్వల్ టు 0, i లెస్ దాన్ సంథింగ్, i ప్లస్ ప్లస్ అంటున్నాం. బట్ ఆర్ వి యూజింగ్ i ఎనీవేర్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్ లూప్? ఆర్ వి యూజింగ్ i ఇన్సైడ్ ఫర్ లూప్ ఎనీవేర్? We are not using it, right? So అలాంటప్పుడు we don't need to write I. We can simply say for
underscore in, you can give the range ekkadi varaku vellali, and we wanted to go to level size, right? Level underscore size. Done. Next, for loop lopala em chestunnamo, we are getting this q dot remove object, right? అదే ఒకవేళ మనకి పైథాన్ లో అయితే we have pop left. So node is equal to q dot pop left. This is a function, and once you get a node, what are we doing? We are adding node dot value to the level. So just add it. దీంట్లో in Python we use append, and then you need to add node dot value, right? Next, what is the next thing? Node dot left unda leda check cheyali, right? So here you don't need to check whether it is null or you can simply say if node dot left. ఒకవేళ అది null కాకపోతేనే if లోపలికి వస్తుంది, otherwise it won't come, and then we need to add it to queue, right? దీంట్లో ఏవైనా లిస్ట్ అయినా క్యూ అయినా అన్నిటికీ we use append method. So simply add it, node dot left. Done. Next, same thing for right also, right? Node dot right. Q dot append node dot right. And once this is done, what are we doing? For loop functionality is completed. For loop beta, we are adding whatever the level that we have created to the levels. So let's add it. Which method do we use to add something to a list? Levels dot add and rayala, or inke edaina method. Python lo add and use chestama, or like any other variable, any other method. In Python we use append, right? So just append, and then we are passing level. Done. Next, while loop kuda అయిపోయింది. What should we do? Simply return levels. So same thing మనం జావాలో ఏం రాసామో లైన్ టు లైన్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి, బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్స్ దట్ వి యూస్, ద కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ దట్ వి కాల్, దే ఆర్ డిఫరెంట్. So let's try to run this and we'll wait for infinity. It is done. Okay, let it run. But so this is how we can actually write a same logic in both Java and Python guys. So is it clear? Any questions, anyone? Yeah, it is accepted. Let's try to see this. Yeah. So this way we can actually solve breadth first search. Level order traversal అనేది కూడా one of the common problem, and దీన్ని బేస్ చేసుకుని there are like hundreds of problems in these kind of online coding platforms. So ఎప్పుడైనా కానీ ఇంటర్వ్యూ కోసం కోడింగ్ రౌండ్స్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు there is a high chance that you might be getting a level order traversal, and this is a kind of medium level question. So you just need to first do it on a paper, understand what is the logic, the mechanism, how you want it to implement, and then you can write it on the code. Is it clear, guys, everyone? So yeah, since yeah, it is submitted, it works fine. So we got better time complexity and space complexity. We have crossed around 80% of people in runtime time complexity and 89 people in space complexity. We can even optimize it even further, but code becomes little complex. So this is like the next level that we should look at. Okay, guys.
That's it for today. We have covered like how we can do level order traversal, and then how we can do like top down and bottom up approach. So just with slight changes, we can actually tweak the solution to work for bottom up approach also. The same done using a recursive approach as well, but it is a little complex compared to iterative approach. So that's it for today, guys. Like if you have any questions, let's discuss during the Q&A session. Thank you everyone.